The transformation of Jesus. And ilifanyika through prayer, during the prayer, wakati ya kwamba Yesu alikuwa katika maombi pamoja na wanafunzi wake. There we see there was a transformation. So when you look at the book of Luke chapter 9 verse 28 to 36, the Bible says, about a week after he had said these things, Jesus took Peter, John, and James with him and went up a hill to pray. As we know, Jesus had 12 disciples, but he selected the 3 of them. The Bible says Jesus took Peter, John, and James, and he went with them to pray. Mtazamaji wangu, ni kweli tuko na marafiki, tuko na watu tunafanya na wao kazi. Labda wewe ni mtumishi wa Mungu, uko na wale watu watenda kazi. But it is not all of them that you will believe. Kuna watu ya kwamba unajua hao watu nikifanya nao kazi yangu ita succeed. And that's why when Jesus went to pray, because he knew something different is going to happen. That's why he took Peter, John, and James, because he trusted in them. The Bible says, with him and went up a hill to pray. They went to a hill. And here it is where the transformation took place. While he was praying, his face changed its appearance and his cloth became dazzling white. Suddenly, 2 men were there talking with him. They were Moses and John. So through a prayer, something new will happen. Tukiwa watu wa uombezi, watu ambao ya kwamba mtindo wetu ni maombi, utapata ya kwamba kuna vitu ambavyo vitafanyika visivyo vya kawaida, vitu ambavyo vitashangaza wengi. That's why when Jesus went for the transformation, wakati ambapo alikuwa pale mlimani akiomba, the Bible says nguo yake ilibadilika na ya kwamba appearance yake changed, and this is the transformation. Transformation, you change from one thing to another. Ya kwamba mahali pale there was a transformation whereby the cloth of Jesus changed its appearance. And the Bible says ya kwamba, and this happens during a prayer. Because at 29 it says, while he was praying, his face changed its appearance and his clothes became dazzling white. Ukiwa mtu wa maombezi, prayer and fasting, hautakuwa mtu wa kawaida. Hata appearance yako haitakuwa ya kawaida. Wakati watu wengine watakutazama, it is like sasa utakuwa una shine sana. Wengine hata watakuogopa because of the prayer. Through prayer you get favor, unakuwa favored. Maana hapo unapata ya kwamba pia through prayer utapata ya kwamba utakuwa unatiwa nguvu na Roho wa Bwana, utajazwa nguvu za Bwana. So kila ambacho nakuuliza mtazamaji wangu, let us have the habit of praying, prayer and fasting. Tutenge nafasi ya maombi, tutenge nafasi ya kuongea na Mungu. Because through prayer, wapendwa, hata magonjwa yaliyo katika miili zetu itaisha. Through prayer, ile umaskini, tutakuwa transformed from umaskini to utajiri. Ya kwamba through prayer, wale ambao tumedharauliwa, tutaheshimika. Because ya kwamba, utapata ya kwamba, pale 30 nasema, suddenly 2 men were there talking with him. They were Moses and Elijah. Moses and Elijah, they came to strengthen Jesus, kumutia nguvu, who appeared in heaven glory and talked with Jesus about the way in which he will soon fulfill God's purpose by dying in Jerusalem. Hiyo ni kumtia nguvu. Walikuwa wanazungumzia kuhusu yale mapito ambayo Yesu atapitia, na walikuwa wanazungumzia ili ya kwamba wafanye nini? Wamtie nguvu, asikate tamaa. Walikuwa ya kwamba wanamtia nguvu. Peter and his companions were sound asleep, but they woke up and saw Jesus' glory and the 2 men
who were standing with him. Wanafunzi wake wale ambao alienda nao walikuwa wamefeel asleep, lakini wakati ambapo aliamuka, mimi nataka kusema hivi ya kwamba hawa watu ya kwamba ilisababika walale ili ya kwamba the transformation ifanyike kwa Yesu, so that wakati ambapo wanaamuka wanapata huyu jamaa amekwisha kuwa transformed. Yesu amekwisha kufanya nini? Kukuwa transformed, because the Bible says Peter and his companions were sound asleep, but they woke up and saw Jesus' glory. Hiyo glory ilitokana na transformation. Ametoka kwa ile umwili ambao walikuwa wamemzoea nayo, amekuwa na glory fulani, utukufu fulani ambao alikuwa nao. As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not really know what he was saying. While he was still speaking, a cloud appeared and covered them with its shadow. And the disciples were afraid as the cloud came over them. A voice said from the cloud, This is my son, whom I have chosen. Listen to him. When the voice stopped, there was Jesus all alone. The disciples kept quiet about all this and told no one at that time anything they had seen. So, katika maombi ya kwamba wapendwa, tunapokea protection. Katika maombi ya kwamba Mungu mwenyewe anadhibitisha that you are his son or his daughter. Because tunapata ya kwamba wakati ambapo Yesu alikuwa pale mlimani, ya kwamba Peter akaenda na wanafunzi wake, naye ya kwamba waka feel asleep. So after the transformation unapata ya kwamba Peter wakaamuka na marafiki zake, but Peter akaambia Yesu ya kwamba Master, to build 4 tent, 2 tent, 3, moja yako, ingine ya Moses na Elijah. But the Bible says huyu jamaa hakujua kila ambacho alikuwa anazungumuza, because hao walikuwa wameapia tu kumtia Yesu nguvu. Na ya kwamba inasema wakati ambapo Peter aliendelea kuongea hivyo, a cloud ilishuka ikawafunika, kukawa totally darkness. So the voice, Mungu akasema, Roho wa Bwana akanena, akasema huyu ni mtoto wangu, ya kwamba mumsikize. Ya kwamba wanafunzi ambao Yesu alikuwa nao wakaogopa, they became afraid. So inamaanisha through prayer, wapendwa, ya kwamba Mungu mwenyewe atadhibitisha ya kwamba truly we are his daughter and son. So wapendwa, tukuwe na nafasi ya maombezi, tuombe Mungu atusaidie, tuwe waombezi, tuombe Mungu ya kwamba tuwe na ile neema ya kumtafuta kila wakati, na tukifanya hivyo wapendwa, Mungu atatuinua, atatubariki. During the transformation, neno linasema ya kwamba appearance of Jesus changed, ya kwamba hautakuwa kawaida, ya kwamba utapata favor mahali popote ambapo utaenda. Ukiwa mtu ambao unaomba, you will get favor mahali popote utaenda, iwe wapi, iwe sokoni, iwe ni biashara umeanzisha, you will get favor. Utakuwa favored, hautahitaji kujipigania. Hapana, Mungu mwenyewe atakupigania. So naomba tu Mungu atusaidie, atupe neema ya uombezi.